12 de noviembre de 2014. Ese fue el día en que ocurrió algo para lo que no tengo una explicación sencilla. No voy a hacer grandes afirmations. Solo voy a contar lo que registramos, y lo que yo sé. Todo esto sucedió durante un ejercicio rutinario de entrenamiento con fuego real frente a la costa del sur de California. Puedes sacar tus propias conclusions sobre lo que significa. Mi nombre es Teniente Comandante Evan Rohr, Vol F/A, 18 Super Hornet, 15 años en aviation naval, varias misiones de despliegue, suficientes horas de vuelo como para haber dejado de contarlas hace tiempo. He volado en conditions meteorológicas que habrían obligado a aterrizar al tráfico comercial. He enfrentado fallos de sistemas y situations límite, cosas que no siempre tienen explicaciones claras. Nada de eso me preparó para lo que ocurrió aquella tarde en el polígono del sur de California. Si has volado jets de la Marina, conocí SoCal. Paimos mucho tiempo allí. Tanto que empieza a ser rutinario. El polígono se extiende cientos de miles mar dentro. Allí hacemos de todo. Ejercicios de guerra crable, detección de submarinos, maniobras aéreas, entrenamiento con fuego real. El 12 de noviembre estábamos realizando un ejercicio conjunto de armas, con buques de superficie, submarinos y unidades aéreas trabajando juntas, probando sistemas de puntería y procedimientos de comunicación, el tipo de operación que habíamos hecho innumerables veces antes. Yo era líder de vuelo de una formación de 4 aeronaves. Despegamos del portaaviones a las 14:30 horas. El clima era despejado, visibilidad limitada, el océano estaba calmado. Conditions ideales para entrenamiento con armas. La misión era simple. Atacar objetivos simulados predeterminados con munición real. Similar interdiction de buques hostiles y verificar la precisión del control de fuego con sistemas activos. Los objetivos eran cascos desmantelados colocados en coordenadas conocidas. Sus ubicaciones ya estaban cargadas en nuestros computadores de misión. El espacio aéreo del polígono estaba confirmado. Todas las embarcaciones amigas canibalizadas. Sin barcos civiles. Sin tráfico aéreo comercial. El área estaba limpia. Alcanzamos los 2 primeros objetivos sin problemas. Pasadas perfectas. Las armas se comportan exactamente como se esperaba. Confirmation de destrucción de los blancos. Ibamos adelantados. En el cronograma, teníamos bastante combustible restante. Fue entonces cuando el jefe de operaciones aeronáuticas, el suboficial principal Nolan Briggs, entró en la frecuencia táctica. Viper Lighter, aquí Aerops. Tenemos un contacto desconocido en radar. Rumbo 270, distancia 43 miles. El contacto no está transmitiendo IFF. Repito, sin identificación amigo enemigo. Revise mi propio radar. El contacto estaba ahí. Retorno salido, velocidad aproximada de 400 nudos. Altitud alrededor de 15.000 pies. Aerops Viper Lighter. Confirmen que este contacto no forma parte del ejercicio de hoy. Hubo una breve pausa, incluso a través de la compresión de la radio. Podía oír la tensión en la voz de Briggs. Negativo, Viper Lighter. El contacto no está en el programa del polígono. No está en ningún plan de vuelo presentado. Nada coincide con esa posición. Un momento después, el Teniente Comandante Michael Hensley se unió desde el Centro de Información de Combate del portaaviones. Viper Lighter, CIC. Tenemos contacto, radar positivo. El rastro se mueve hacia el suroeste. Velocidad y rumbo constants. Sin transpondedor. Sin respuesta por radio. Hemos intentado contacto en frecuencia de emergencia. Sin accuse. Sin el mi puno para formar en Titan. Y adjust nuestro rumbo para interceptor. Procedimiento estándar para contactos no identificados en espacio aéreo controlado. Identificar, evaluar, escoltar, si es necesario. Aerops Viper Lighter.
Solicito permiso para ese camino visual. Viper lighter aerops. Autorizado aproximarse. Armas en seguro. Solo identification visual. Aceleramos hacia el punto de intercepción. El contacto no reaccionó. Sin maniobras. Sin cambio de altitud. Simplemente continuo volando hacia el suroeste. En línea recta. A través del centro de un polígono activo de armas. A 20 miles lo tenía en el pod de puntería. On demasiado lejos para identificación visual clara. Pero la imagen infrarroja resultaba extraña. No había estela térmica, and I escape. And I la forma de calor que se esperaría de un jet o turbohélice. El retorno era casi uniforme. Frío, mucho más frío de lo que debería ser algo moviéndose a esa velocidad. CIC Viper Lighter no vio una forma normal de motor en infrarrojo. El contacto París frío, sin escape detectable. La respuesta de Hensley fue tranquila, pero es notable que estaba procesando en tiempo real. Viper Lighter, CIC. Observamos lo mismo en nuestros sensors. El radar indica un objeto del tamaño de una aeronave mediana, pero la forma térmica es mínima. A 10 miles obtuvo contacto visual claro por primera vez. He identificado muchas aeronaves en mi carrera. Bombarderos rusos, aviones chinos de escolta, aviones comerciales fuera de ruta, jets privados, drones, globos meteorológicos. Uno se acostumbra a las formas conocidas a cierta altitud. Esto no coincide con nada que conociera. La forma no era extraña de manera obvia, solo desconocida, suave, sin superficies de control visibles. Sin alas en el sentido convencional, más bien como un ovalo alargado, metálico, altamente reflectante. La luz del sol se reflejaba de tal manera que era difícil mantener una observación constante. Aerops, Viper Lighter, tengo contacto visual. No puedo identificar el tipo de aeronave. Apariencia no estándar. Sin marcas visibles en el registro. Solicito instructions. La radio permaneció en silencio durante varios segundos. Lo suficiente como para que revisar mis comunicaciones para asegurarme de no haber perdido enlace. Entonces, el contraalmirante Mercer entró en la frecuencia. Estaba supervisando desde el puente de mando del portaaviones. La participación directa de un oficial de bandera en un ejercicio de entrenamiento era poco común. Eso, por sí solo, indicaba que la situación había escalado. Viper Lighter, aquí el almirante Mercer, mantenga vigilancia visual. No intenta contacto por radio. No se acerca menos de 2 miles. Mantenga observación y report. Entendido, almirante. Manteniendo distancia. Iguale la velocidad del contacto, manteniendo aproximadamente 3 miles de separación. Mi punto se mantuvo a mi derecha. Las conditions eran perfectas. Cielo despejado, excelente visibilidad. El objeto no reaccionó a nuestra presencia. Ningún cambio de velocidad, ningún cambio de altitud, ninguna señal de que siquiera notara que estábamos allí. Fue entonces cuando la situación dejó de ser rutinaria. Viper Lighter, CIC. Designemos este contacto como pista desconocida 01. Su misión está siendo actualizada. Nuevas reglas de enfrentamiento se están cargando ahora. Cargo la actualización en mi pantalla. Me tomo un momento procesar lo que estaba leyendo. Se nos autorizaba desesperar. No disparos de advertencia. No maniobras de interdicción. Armas reals. CIC Viper Lighter, confirmando ROE. Están autorizando fuego contra un contacto anónimo? Afirmativo, Viper Lighter. Está autorizado a atacar pista desconocida. 01 con munición real. Autorización proviene del mando de bandera. Está autorizado a emplear armas. Había disparado armas en Combate antes. Siempre contra objetivos hostiles claramente identificados. Aeronaves que habían demostrado intención. Esto no era eso. Pero la orden era clara.
Aerops Viperleiter, Confirmando Armas Calientes, Enganchando Pista Desconocida 01, Arm el Sistema y Selección AM 120, El Enganche Era Salido, Todos los Indicadores Estaban en Verde, Viper 2, Aquí Viperleiter, Voy a Despair, Man tan atento, Es un último vistazo, Mismo rumbo, Misma velocidad, Ninguna reacción, Lanza el missile, El disparo fue limpio, El motor incendio, El missile se alejo acelerando, cayéndose exactamente como debía. Un instante después vimos la detonación, un destello abrupto, una nube compacta de fragmentos. El contacto no cambió, sin desviación, sin ruptura, sin efecto visible alguno. Simplemente siguió volando. CIC Viperleiter, explosión observada. Sin cambio en el comportamiento del objetivo. El objetivo parece no afectado. El silencio en la radio se prolongó, esta vez de forma inquietante. Viperleiter, CIC, confirme mis detonation. No se observa dispersión de fragmentos. El contacto permanece estable. Volví a ser distancia. Esta vez solo un poco más cerca, lo suficiente para estudiar el objeto con el pod. No había daños, en hay quemaduras, en hay deformations. El objetivo parecía completamente intacto. Viperleiter Almirante Mercer. Intent un segundo ataque. Use el canon. Ese orden mi revolvió el estómago. Cambia el M61. Advance un poco más. Alani para una pasada. Y entonces el objeto hizo algo que no esperaba. No viro en I gyro como lo haría una aeronave convencional. Cambió su orientación de manera suave y instantánea hasta quedar de frente a mí. Y entonces desapareció. Sin accumulación previa. Sin propulsión visible. En un instante estaba ahí, al siguiente no. El radar lo perdió. El infrarrojo quedó en blanco. El cielo frente a mí estaba vacío. CIC Viperleiter, contacto perdido. El pista desconocida, 1 hectare abandonado el área. Mark las últimas coordenadas conocidas. Se observó velocidad extrema. Sin contacto radar en I infrarrojo. Tenía las manos temblando sobre los controls. El combate normalmente en sentido. Incluso cuando es caótico, sigo patrones. Esto no lo hacía. Viperleiter, CIC, regresa al portaaviones de inmediato. Todas las aeronaves recuperan. Ejercicio terminado. Código Winter Shadow. Viramos de regreso sin decir una palabra. El vuelo de regreso fue silencioso. El portaaviones parecía normal cuando apuntamos. Tranquilo. Rutinario. Como si nada fuera de lo común hubiera ocurrido. Pero yo sabía que no era así. El Chief Briggs me estaba esperando cuando vaya de la cabina. No parecía el mismo. Señor, dijo en voz baja. El almirante lo quiere en la sala de reuniones de bandera. Los protocolos ya están activos. Lo que sí que haya sido esto, está siendo clasificado a un nivel más alto que cualquier cosa que haya visto. Asceni y lo seguí al interior. El registro oficial se redactaría esa misma noche y quedaría archivado, restringido. Pero aquel momento, el gyro, la desmaterialización, se quedó conmigo. Y todavía lo hace. La sala de reuniones de bandera estaba situada 3 cubiertas por debajo de la cubierta de vuelo, accesible a través de un punto de control aegis que requería verificación biométrica. Sin ventanas, insonorizada, diseñada para tratar los asuntos operativos más sensibles. Había estado en esa sala antes, informes de misiones clasificadas, evaluaciones de inteligencia, seasons de planificación estratégica, pero nunca había visto a nivel de seguridad como este. 2 suboficiales de armamento custodiaban la entrada. Armados, acceso restringido. Dentro, la sala había sido despejada de todo el personal habitual. Solo quedaba el grupo principal. El almirante Mercer estaba sentado en la cabeza de la mesa.
El Tini and Comandante Hensley estaba ali, con su porta y conectado a reed seguras. El Jeep Briggs permanecia junto a la per del fondo. Había otros tres oficiales que no conoce ocupando los asientos laterales. Sus insignias indicaban especialistas en inteligencia. Comandante Roar, tome asiento. La voz de Mercer era controlada, professional, pero podía ver la tensión en sus hombres, la rigidez de su mandíbula. Esto no era una postura rutinaria de debriefing. Era otra cosa. Me senté. La puerta se cerró detrás de mí. Los sellos electrónicos se activaron. Luces rojas indicaban que ahora estábamos en un espacio seguro, sin señales de entrada y salida. Aislamiento total de información. Antes de comenzar, dijo Mercer, debo ser absolutamente claro respecto a la clasificación. Lo que discutimos en esta sala es un programa de acceso especial por encima de alto secreto. Solo necesidad de conocimiento. No hablar de este incidente con nadie fuera de esta sala menos que ese lo autoriza expresamente. En I con sus compañeros. En I con su familia. En I con su sacerdote. ¿Está claro? Clarísimo, señor. Bien. Miró el expediente frente a él. Grueso y lleno de documentos. Habían estado preparándolo, incluso mientras aún estábamos en el aire. Empecemos con sus observaciones completas. Quiero te do cada detalle. Comienza desde el momento en que adquirió el contacto por radar. Les relate to do de forma metódica, paso a paso, el primer retorno de radar, la forma infrarroja inusual, la acquisition visual, la forma, las características de la superficie, la autorización de disparo, el impacto del misil, la completa ausencia de daños, la aproximación con el canon, y luego la rotación, la aceleración imposible, la desaparición. Mientras hablaba, Hensley escribía rápidamente en su portátil, consultando datos, comparando mi relato con los registros de sensors. Cada pocos momentos de esencia, confirmando que mi descripción coincidía con lo que habían registrado los sistemas del portaaviones. Uno de los oficiales de inteligencia interrumpió. La comandante Sarah Mitchell, según su identificación, delgada, morada, aguda, el tipo de oficial que no se lo escapaba nada. Comandante Roar, cuando dice que el objeto roto, ¿puede ser más específico? Inclino, roto, cabecio, ninguna de esas, señora. No fue una maniobra. Fue una reorientación instantánea. Como si alguien hubiera girado un interruptor y de repente estuviera mirando en otra dirección, sin transición, sin movimiento gradual. Simplemente giró sobre su eje, 90 grados, de inmediato. Eso es básicamente imposible, dijo con frialdad. Soy consciente de eso, señora. Lo estoy diciendo lo que observo. Mitchell intercambió una mirada con Mercer. Algo pasó entre ellos. Algún entendimiento compartido. Algún conocimiento previo del que yo no formaba parte. Continue, comandante, dijo Mercer. Describe la aceleración, la forma en que desapareció simultáneamente todos los sensors, la pérdida total en radar, infrarrojo y seguimiento visual. ¿Pudo haber descendido? Preguntó otro oficial de inteligencia. El teniente comandante Bradley Pierce, especialista en inteligencia de señales, según su insignia. Hasta una alta de ola, donde el desorden del mar pudiera ocultar el retorno de radar? Negativo, señor. Mantuvimos contacto visual continuo hasta el instante en que desapareció. No se inclinó, no descendió, no ascendió, no se desplazó lateralmente. Simplemente yo de estar allí. Hensley intervino desde su portátil. Puedo confirmar el informe del comandante Roar. Nuestros registros de sensors muestran la misma secuencia. Retorno de radar constante. Forma infrarroja estable. Y luego ambos con simultaneamente cero. La brecha temporal es mide en milisegundos. No hay desvanecimiento progresivo, and hay degradación de señal. Solo una transición instantánea de contacto, salido a nada. ¿Y el impacto del arma? Preguntó Mercer.
Usted reported detonation de la lleva sin daño observable. Explique eso con detalle. Revise el recuerdo. Lo reproduce en mi mente. Seguimiento del missile. Bloqueo de radar salado durante todo el preciso. La explosión fue claramente visible. El AMRAAM funcionó como estaba previsto. Señor, el missile guió correctamente hacia el objetivo. La detonación ocurrió dentro de los parámetros de proximidad de la espalda. Observe la bola de fuego. 6. La explosión. Pero cuando se dissiparon los fragmentos, el objetivo estaba completamente intacto, sin desviación de la trayectoria, sin cambio de altitud, sin reducción de velocidad, sin daño visible en la superficie. De tono a Nadio Hensley. Recibimos telemetría del missile confirmando la activación de la ojiva. La espalda de proximidad se disparó. La carga explosiva funcionó correctamente, pero no hubo separación de fragmentos asociados, and hay explosions secundarias, and hay señales de fallo estructural en el objetivo. Mitchell se inclinó hacia adelante. Comandante Rohr, necesito que pienses con absoluta precisión en la siguiente pregunta. En algún momento durante el encuentro experimento fallos de equipo, errors de radar, anomalias en las pantallas de cabina, o un comportamiento inusual de cualquier sistema de la aeronave. Lo pensé detenidamente. Repase el vuelo en mi mente. Revise cada lectura de instrumentos, cada estado de sistema, cada luz de advertencia. Negativo, señora. Todos los sistemas funcionaron con normalidad durante todo el encuentro. Ninguna falla, ninguna advertencia, ningún comportamiento anómalo. Mi aeronave respondió exactamente como estaba previsto. ¿Y su punto? ¿Reporto alguna anomalía? No que yo sepa, pero deben confirmarlo directamente con él. Mercer tomó nota. Vamos a interrogar a toda su formación de manera individual. Los mismos protocolos de seguridad, el mismo nivel de clasificación. Durante las siguientes 2 horas me interrogaron, revisando cada detalle, cruzando mis observaciones con los datos de sensors, construyendo una línea temporal, elaborando un informe completo del encuentro. Me mostraron gráficos de radar, grabaciones infrarrojas, registros de datos del conjunto avanzado, de sensors del portaaviones. Todo coincidía con lo que había presenciado, el contacto anómalo, las formas extrañas, el impacto del arma sin efecto, la rotación imposible, la desaparición total. Pero también me mostraron algo más, algo que me erizó la piel en la nuca. Esta no es la primera vez. Dijo Mitchell en voz baja. Proyecto un archivo en la pantalla principal de las salas de reuniones. Documentos clasificados, figuran censurados, pero lo suficientemente claros como para entender las implicaciones. Contactos similares habían sido observados en el polígono del sur de California desde al menos 2004. Diferentes circunstancias, distintas plataformas de sensors, pero características consistentes. Objetos que demostraban perfiles de vuelo incompatibles con aeronaves convencionales, formas anómalas de radar y infrarrojo. En varios casos, aparente inmunidad a efectos de armas. Paso de un informe a otro, resumings de incidents, registros de sensors de distintos buques, distintas fechas, distintas situations, pero patrones evidentes. La Marina es consciente de estos fenómenos desde hace más de una década. Continuo. Hemos estado recopilando datos, comparando patrones, intentando entender con qué estamos tratando. Y lo han hecho. Pregun. Han determinado que son. Mercer y Mitchell intercambiaron otra mirada, más larga esta vez. Tenemos teorías. Dijo Mercer con cuidado. Hipótesis basadas en los datos disponibles, pero nada definitivo. Nada que explique complemente todas las características observadas. ¿Qué tipo de teorías? Insiste. Eso está fuera de su nivel de acceso, comandante. Respondió Mitchell con firmeza. Lo que necesita saber es que estos encuentros son reales. Están documentados. Se toman muy en serio en los niveles más altos del mando de la Marina
y del Departamento de Defensa, y están clasificados por razones muy específicas. ¿Qué razones? Porque no los entendimos completamente. Daño mercer sin rodeos. Porque el conocimiento público causaría pánico. Porque adversarios potenciales explotarían la información. Porque necesitamos tiempo para estudiar el fenómeno, sin presión externa ni interferencias. Elijah la razón que le resulta más cómoda. Todas son válidas. Se levantó y camino hasta el frente de la sala, mirando directamente. Comandante, ahora ha sido informado de uno de los secretos más estrictamente vigilados de la Marina, la existencia de objetos no identificados operando en el espacio aéreo de Estados Unidos. Objetos que demuestran capacidades muy superiores a nuestro entendimiento actual de la tecnología aeroespacial. Objetos para los cuales, francamente, no tenemos explicación. De yo que el peso de esas palabras es sentara. Su papel ahora es simple. No discutir este incidente. No especular sobre él. No lo investigar por su cuenta. Si vuelve a encontrarse con fenómenos similares en el futuro, informa únicamente a través de los canales clasificados correspondientes. Seguir los protocolos de enfrentamiento autorizados y confiar en que quienes tienen más información que usted están manejando estos eventos. Entendido, señor. Eso espero, comandante, porque las consecuencias de violar esta clasificación son graves. Como mínimo, al fin de su carrera, potencialmente consecuencias penales. La seguridad de estos programas es primordial. Mitchell también es levantó, cerró su portal, y recogió esos documentos. Preparemos el informe oficial. Su testimonio quedará registrado. Los datos de sensores se archivan. El incidente se añadirá al programa de estudio en caso, pero oficialmente esto nunca ocurrió. El ejercicio se desarrolló con normalidad, sin contactos anómalos, sin armas empleadas contra objetivos desconocidos. Solo entrenamiento estándar. Entendido. ¿Claro? Claro, señora. Bien. Se dirigió la puerta. Se detuvo y me miró una vez más. Comandante, sé que esto es difícil. Sé que tiene preguntas. Sé que quiere respuestas. Pero a veces la única respuesta honesta es no lo sabemos. Y a veces lo mejor que podemos hacer es aceptar eso. Seguir recopilando datos y continuar trabajando para comprenderlo. Salió de la sala. Los otros oficiales de inteligencia la siguieron. Pronto solo quedamos Mercer, Hensley, Briggs y yo.